أهلا بيكم. طبعا انتم متشوقين تعرفوا مين هو عالم الأعصاب النووية الدنماركي اللي أنا حطيت عنوان الكتاب باسمه. عالم الأعصاب النووية الدنماركي هو دكتور بلان جلال. Now you are wondering who is this Danish neuroscientist that I referred to him in the title of my book. Okay, his name is Dr. Balan Jalal. He's very famous. If you write Balan on Google, automatically it's going to write Jalal. It's as if writing Barack and then Google just fill in Obama. لو كتبتوا بلاند على جوجل على طول هيطلع لكم كلمة جلال، ولا كأنكم بتكتبوا باراك وعلى طول الجوجل يكمل بأوباما. ايه قصة الحاج ده وازاي اعرفه اصلا وايه علاقته بيا؟ من قيمة حوالي 10 سنين او 11 سنة، متخيلين؟ كان الشخص ده بيدرس آداب إنجليش في القسم اللي هو القسم بتاعي اللي أنا متخرجة منه الAUC، وقابلته لمدة نص ساعة بس في حياتي. كان رئيس نادي الليترشر كلاب اللي هو نادي الآداب الإنجليش في الجامعة، اتكلمت معاه نص ساعة بس في حياتي. يا ربي اتكلمت معاه وبس، وما شفتوش من 11 سنة ما شفتوش. وفاجأ ان يجي كده في 2021 تورد الاخر كده، عند مثلا مش فاكرة بالظبط امتى بس سبتمبر، على بالي مرة واحدة. قلت يا لهوي، ايه اللي يجيب شخص ما شفتوش بقالي 11 سنة على بالي مرة واحدة؟ دي حاجة غريبة قوي. ف وفاجئ على اللينكد ان وشخص ما اعرفوش ولا بفكر فيه ونسيته ولا اعرف هو مين، مجرد حد كده. عارفين زي ايه؟ زي مثلا انتوا رحتوا محل واشتريتوا حاجة، والحاجة دي ايا كان بقى، جزمة، شنطة، ورق، استيكة، قلم، بعيدة جدا عن بيتكم. انتوا ساكنين في المهندسين ورحتوا اشتريتوها في مدينة نصر، وقابلتوا شخص لمدة نص ساعة بس من 11 سنة. ينفع تفتكروه تاني؟ أكيد لأ. إن بالنسبة لكم هذا الشخص اللي واقف في المحل لا يعني لكم أي شيء، لا يعني شيء، وعابر سبيل. هل ينفع بعد 11 سنة على بالكم مرة واحدة؟ والأغرب من كده إن مفيش أي جهة اتصال بيني وبينه نهائيا. وفاجأ بيه على اللينكد إن طالع لي كده اهو، شكل ما تكون اللينكد إن بيقول لي people you may know، مثلا ناس انت ممكن تعرفها، زي الفيسبوك ما بيطلع لك ناس. قلت ياه. والمشكلة بقى الأكبر إن مفيش بيني وبينه أي جهات اتصال مشتركة، يعني مفيش mutual connection أو shared connection. إيه ده؟ بعد يوم أو يومين مش تيجي على بالي كده شخص ما شفتوش من 11 سنة لا يعني لي شيء، عابر سبيل، حد اشتريت منه شنطة، اتكلمت معاه نص ساعة في مدينة نصر وأنا ساكنة في المعادي، يحصل كده؟ قلت مش ممكن. قلت أكلمه وأقول له على اللي حصل، بما إنه هو عالم أعصاب نووية. قلت له بقى ان انا عندي انجازات في حياتي وكده، وعالجت مرضى السرطان بالطب البديل، ودخلت في مجال الروحانات. قال لي excellent job، بروجرس حلو قوي يا هالة، وما ردش بعد كده خالص. Let's repeat that in English. How I came to know about Dr. Balan Jalal. Looks like a very successful and a famous person, or maybe a Nobel laureate. How come I know anything about him? 11 years ago or 10 years ago, I was in AUC, the American University in Cairo, and he was the head president of the literature club in AUC. Didn't know anything about him at all back then, for the exception that he is Danish and he is the president of the literature club. I talked to him only half an hour in my life 11 years ago. For me, he is someone who is a passerby, just like buying something from Nasr City, and I'm living in Maadi. It's like 26 kilometers away, and this is just a passerby, like someone that I didn't know his age 11 years ago. I didn't know
his origin, because Balan Jalal is not a Danish name, it's an Arab name. I don't know anything. It's just a passerby. It's like someone you met 11 years ago in a shop and didn't talk to at all, for the exception of half an hour in 11 years. Why on earth would he pop up in my head in 2021 in September, like that? Is it normal? It's very creepy. Is it normal to have someone popping in your head like that, whom you don't know anything about, whom you met only for half an hour 11 years ago? No way. And 2 days later, which is even more creepy, I found him as a suggested connection on LinkedIn. I almost fainted. Why would the universe do something like that for me? And I found out that he became a neuroscientist. And he became a very famous one. So I gathered all the strengths that I had. This is something very creepy. Someone that you don't know, a complete stranger, passerby like that. Maybe it can happen with a friend, or a long lost friend, or a relative, or someone who means something. Like, for example, I'm applying for college 11 years ago, and the secretary was a bit nervous or a bit aggressive or rude, and we had a class together, and this definitely would be someone that I wouldn't want to talk to again in my life. Maybe it's normal for someone like that, but for a passerby, no way. So I talked to him about that, and I told him all about my achievements and how I cured cancer cases naturally and how I did yoga. And he said, "Wow, great achievements, good progress, Hala. I'm happy to reconnect." And then he didn't talk at all with me, but he didn't block me. I'm still viewing all of his posts on Facebook and LinkedIn and his scientific achievements and lectures. What is the explanation of that from the cosmos? ايه تفسير الكلام ده يا جماعة؟ معرفش. ممكن هذا الشخص يكون ليه قدرة عقلية جامدة انه يفتكر، او هو يمكن هو كان مدون الناس اللي هو قابلها في حياته زمان، وبشكل متعمد بعت لها رسالة تخاطر عشان ايه؟ تثبت لنفسها حاجة. هو يثبت لنفسه حاجة، يقوم كاتبها، يقوم عامل عني كتاب او عامل عني مقال. او ممكن تكون رسالة من ربنا ومن الكون علشان اكتب عنه او اكتب او اعمل المحتوى ده. What is the explanation for that? Maybe as a neuroscientist, he did that intentionally. Maybe he has a list of people he met 30 years ago, even passerbys, and he sent these telepathies to prove something for himself, to write about me, an article or something like that. Or maybe it's a message from the cosmos or God or the universe, call it whatever you call it, the higher being, and it's for me to get inspired and write about it. الأغرب من كده إن هو بيعرف يغير في شخصية الناس وينومها مغناطيسي، ويعرف يلعب في شخصية البني آدمين ويعالج الناس نفسيا تحت تأثير التنويم المغناطيسي. It's even creepy that he knows how to hypnotize people and change their personalities and characters and treat them under hypnosis. A very strong person and a very strong message for someone who is very simple like me, very unlucky in her life, can't find jobs or anything like that, who is preoccupied. Why would a complete stranger do that to me? قصة غريبة جدا من شخص قوي جدا وناجح جدا، يكاد يكون حائز على جائزة نوبل، من شخصية بسيطة زي وبتعاني في الحياة ومش عارفة تلاقي شغل ولا أي حاجة. ليه يعمل كده شخص غريب وهو عابر سبيل؟ شكرا على مشاهدة الفيديو. قصة جديدة، الفيديو التالت.